Okay, let's start. If everyone can close your eyes for a few seconds. And remember, right when you came off the plane to America, in those first 2 days, what was new? What didn't you understand? What was scary? सबैले सम्झ्यो अब तपाई 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि आएको हुन सक्छ अथवा 6 महिना अथवा 2 महिना अथवा 1 महिना अगाडि आएको हुन सक्छ आको प्लेनबाट उतरेको ओर्लेको 2 दिन पछाडी सम्मको कुरा सम्झिन तपाईले कस्तो कस्तो अनुभव भयो तपाई प्लेनको बारेमा चाहिँ नि अब हामीले त अब सोच्दै नसोचेको जिन्दगीमा नदेखेको हैन मतलब देखेको अब आकाशमा उडेको देखेको हामी छेउमा गएर एकदम त्यो नजिक चाहिँ हामीले कहिले पनि देखेका थिएन गएको थिएन पुगेका थिएन भने हामी उहाँदेखि 36 घण्टा लाग्यो हामी यहाँ आइपुग्नको लागि प्लेनमा मात्रै उड्दाखेरि एकचोटि चाहिँ अब बाँचिँदैन कि जस्तो भयो एकचोटि चाहिँ हैन माथि एकचोटि जाँदाखेरि अनि त्यसपछि ओर्लिँदाखेरि भनेको फेरि नै अब सकिएछ समय भन्ने जस्तो भयो भने लगभग हप्ता दिन चाहिँ भनौँ न जान रक्सी खाएर मातेर लडिरहेको मान्छे जस्तो भयो एकदम अल्ल लिएर हैन. When a refugee first gets here, they have from the day they get off the airplane 8 months to become totally self-sufficient. So that's getting a job to support them and their families, you know, with health insurance and everything like that. And so it's usually getting a place to live, learning English, getting a job, holding a job, etc., which is really hard for most people who aren't refugees and not, you know, who are native. त्यो आवाजको कुरो भन्दा नि यहाँ हामी आउँदाखेरि कस्तो हो भन्दा 2 दिन पछाडी नानीहरू फिर्ने हो कि छिर्ने हो जस्तो दोमासे खालका थियो 2 दिन पछाडीदेखि नानीहरू पनि ठीक भयो हैन आफूलाई त त्यति सारो केही पनि टच भएन तर यो देश कस्तो न छ भनेर उहाँले अनुभव गरेको थियो यहाँ आएर हेर्दाखेरि भनेको अब सबै गाडीहरू र अचम्म लाग्दा कुराहरू पानी परिरहेछ हिउँ परिरहेछ एक सिनामा छैन पानी आएर बाढी पो आउँछ कि भन्नु पानीको भलै देखिँदैन र यहाँनेर चाहिँ हावा आउँछ कस्तो खालको भन्दा हावा पनि आउँछ तर कता जान्छ त्यो पनि थाहा हुँदैन यहाँ यस्तो अचम्म लाग्दो ठाउँ हो कि यो कसैले पनि यो चाहिँ वहाँ बसेर अनुभव गर्न नसक्ने चाहिँ यहाँ यति राम्रो रहेछ यो यहाँ यसो मलाई चाहिँ अहिलेसम्म खुसी लागिरहेछ तर अब यहाँदेखि उता कस्तो लाग्छ त्यो उताको कुरो It takes a village to really resettle a refugee family. The involvement of all the social service agencies, the volunteers, churches, you know, everything is new to them. And every step of the way they need help, whether it's accessing Social Security office to get their Social Security card, they need to have their initial health screening done and referral to job services, getting their food stamps and initially. But after 8 months, it's a journey on their own, unfortunately. निकै पछाडी मात्रै यहाँ अहिले हाम्रो पाठक बाबुहरु आएको निकै महिना दिन पछाडी मात्रै सोफा त्यो के रे चेयरहरु त्यो खाने ठाउँमा चेयरहरु पछाडी मात्रै निकै महिना दिन पछाडी जस्तो मात्रै आयो पहिले चाहिँ त्यो सबै थोक पुरा टन्ना भएको हुन्थ्यो अहिले चाहिँ निकै ढिलो हुन थालेको छ हाम्रो चाहिँ अब भन्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीहरुको चाहिँ त्यो जम्मा कतिवटा दुईटा चारटा बेड थियो दुईटा रुममा चारटा बेड थियो दुईवटा आउँदा दुईटा सोफा थियो सोफा ल्याएर राखिदिएको थियो अनि त्यहाँदेखि किचनको भनेको राइस कुकरहरू भयो प्लेटहरू कपहरू किचनमा चाहिने कुराहरू चाहिँ सबै थियो हामीलाई कोलगेट ब्रुस हैन कोलगेट ब्रुसहरू अब त्यो दाढी काट्दा लाउने के त्यो रेजर के हुन्छ जी रेजर हो के भन्ने एउटा हुँदो रहेछ हो त्यो ल्याएर राखिदिएको थियो निकै त्यो सबै थियो मैले पाउने कुरो जति सबै थियो त्यहाँ. The core of our mission and what all of our programs revolve around is self-sufficiency. In that first week they come and they start our PET programs, that's pre-employment training, and it's all about English language learning revolving around getting jobs. उहाँको भन्दा यहाँ धेरै राम्रो सहयोगहरू पाइन्छ हैन यहाँका मान्छेले धेरै कुराहरुमा सहयोग गर्न सक्छन् उनीहरुले जानेको सम्म चाहिँ उहाँको जस्तो अब त्यो यस्तो यो गरे यस्तो यो यसलाई चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो धारणा गर्दैन हैन यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो अब त्यस्तो सहयोगहरू गर्न सक्नेमा चाहिँ एउटा हामीलाई यहाँ कति कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने त्यही अब भाषा बुझिँदैन
त्यतिले मात्रै अप्ठ्यारो छ, अरू कुरामा यहाँ राम्रै छ। आएको चाहिँ के चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो भने अब उता हामी यो के अरे ल्याङ्ग्वेज नपढी आयो होइन, अनि यसरी गाडी हुँदी स्कुल जानु पर्थ्यो, स्कुल गएर अब 11 महिना स्कुल जाँदाखेरि अब 1-2 दिन त अब साथीसँग पनि हिँडिन्छ, नानीहरूसँग पनि हिँडेँ होइन मैले। अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ अब एक्लै हिँड्नु पर्यो, त्यो ल्याङ्ग्वेज अब उहाँ नपढी आएपछि यहाँ चाहिँ गाह्रो भयो होइन। त्यो गाडीमा अब त्यो एक्सक्युज मी भन्नु पनि नजानेर कति साह्रो पर्यो, त्यही एउटा बोल्नै चाहिँ साह्रो पर्यो मलाई चाहिँ। यहाँ आएर साह्रो चाहिँ अरू सबै राम्रो लागेको छ होइन। अनि परैदेखि भन्नु पर्यो भने परेको कुरा गाडी हुन्छ। Nowadays, we try our best to acculturate newcomers to Portland, to make new Portlanders out of immigrants and refugees. We're not trying to assimilate anyone. And the difference between acculturation and assimilation is very, very important. I mean, it may just be language, but it's an attitude. And the assimilation attitude is that we need to shift people away from old world ways of thinking and make them new worlders. And in our families, in my generation, we're really afraid about this because we're afraid of losing control of our children. We're afraid of losing the voice of our ancestors and elders and so on. And we're not altogether happy with how we see American society ordered. We find it chaotic and lonely. So many differences. So many. I mean, the things that 10 minutes of our American life, the things that we take for granted, just turning things on and turning them off, and remembering to do something, or having a system to remember, making a list, setting an alarm. It's just totally different environments, and the kids learn really quickly. There's no doubt about it. They learn a lot faster than the elders do. But it can be a distraction too. They're learning all about American socialization and the social networking thing in particular. I mean, we're all learning about that, but the teenagers are just, they're having to catch up. What is it like to raise children in America? Is it different? शिविरमा फरक के छ उहाँ नानीहरु आउने अवस्था र शिविरमा र उहाँको ठाउँमा भन्दा चाहिँ जति वर्ष भए पनि नानी आफ्नै गाडीमा राखेर त्यो बे गरेर छुट्टिएर फाल्टै गरेर खाँदा अर्कै कुरो हुन्थ्यो हैन। तर यहाँ चाहिँ अब 21 वर्ष नहुन्जेलसम्म अब जे नानीले बिगारे पनि यताउता गर्नुपर्ने भन्दाखेरि यो कानुन अलिकति के छ नानीहरुको यो बुझ्न चाहिँ यहाँ धेरैलाई साह्रो परिरहेछ। कुट्नु पनि हुँदैन, उहाँ त कुटेर यताउता गरेर तलाएर बाउको खटाउन राखिन्थ्यो, तर यहाँ त्यो पनि हुँदो रहन्छ र यो चाहिँ एकदम साह्रो परिरहेछ जसलाई पनि म देखिरहेको छु। त्यो चाहिँ यस्तो हैन, अब हाम्रो चाहिँ नानीहरु उहाँ भनेको धेरै समस्या पर्थ्यो। नानीहरु अब साथीहरुसँग लागेर जंगल गएर कता बिग्रिन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो। अब बा जंगल हुँदै मारिरहेछ र भरे आउँदैन भन्ने धेरै डर हुन्थ्यो। यहाँनिर चाहिँ अब सबै मान्छेलाई त्यस्तो बाटा हुँदै भेट्दा नि हेल्प गर्छन् सबैले। त्यस्तो मेरो छोरा आज कहाँ गयो कहिले आउँछ के थाहा भन्नु पर्दैन, बाँच्छ। अनि अब भनेको मान्ने नानीहरुलाई यहाँ राम्रै गरी भेट्छ। यहाँ एउटै खुसी लाग्ने कुरा के भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ नानी अब स्कुलबाट भएर कता जान्छ के हुन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन थियो। यहाँ चाहिँ किनकि स्कुल गएर भने तुरुन्तै घरमा बाबालाई फोन त आउँछ नि त, तेरो नानी स्कुल आएन है आज भन्छ त एकदमै खुसी लाग्ने कुरा यो तब स्कुलबाट यहाँ छ किन खोजी भइहाल्छ क्या। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। The education system of Nepal and American is different. Sit in the floor. Yeah, we have to sit in the floor. Yeah, and here we have to sit in the bench. They use the electronic device, but there we used to put like they use marker to write in blackboard, but we used to chalk. It's white, and then in blackboard. You wear white shirt like this. Yeah, like black pants. If you raise your hand and if you get the answer wrong, they hate you. I have a lot of friends from different countries. From Russia, Spain, and American. Really? What else is different?
the way of getting credit is different. If we pass the final exam in our country, we are promoted in another class. Over here, we have to go to school every day and do the homework and get the credit or point so that we're gonna graduate. We used to go to the at the evening time, like 5 something. We used to hang with friends, hang out with friends, and then go around the camp. And then so many people in summer time, people are like this in the road. We don't have like this stone. There's mud in the ground. And the house is made out of stick and mud like those. We used to take the battery to charge in the line. It's like the battery in the box, and then we take to the market, and then they charge from, because they had a line, we don't have a line, and they charge from the line and take a fee like 25 rupees to charge one battery. One time. They provide water by pipe, and then they use like 3 tape like by a minute. You just wait in line. Until your turn. Did you guys have to do that? Yeah. We carry in the we 15 years and we have to carry like this and then come back. We play soccer. What? Tag. Tag wanna go. If they run and tag you, you can't peek and you can't tell. And if they tag you, you have to be in the circle, and in the last group, everybody's in circle, they have to do something. What do you like about it? American's fun. Yeah? They're playing with American tag to fun. Why? Because they're speaking English. I like to speak English. Nepali friends we have, but other friends, they are not friendly as us, you know. They just, so because they are most talented also, because they participate, they are grow up in the American style, and then we are not, and then we feel like. I know what you mean. Yeah. I know what you mean. Sometimes the Bhutanese kids have expressed to me that they feel that they're just babies compared to an American student, that they have a whole lifetime to catch up with in just a short time. And I think that also it's a source of pride, though. They say, look what I can do now, and you know, it didn't take me 10 years of going to school to do this. What's the difference between the community in Nepal and the community here? Is there a community here? Do you know your neighbors? What's the difference? समाज भुटानी समाज यहाँको र भुटानी समाज शिविरको अथवा छिमेकीहरु उहाँको र यहाँको छिमेकीहरुमा फरक के छ, कस्तो सहयोगहरु मिलेछ छैन अथवा के छ? जति सजिलो हुन्थ्यो हैन, यताउता गरिन्थ्यो, यहाँ त्यो हुँदैन। जस्तै अब छिमेकीकामा यति बेला पढ्यो त्यति बेला त्यहाँ जान्छु, किनभने यहाँ चाहिँ अब कुन कति बेला काममा गएको छ, गएर ढडक पार्दा पनि उसलाई डिस्टर्ब हुन्छ कि कति बेला आएर सुतेको छ, उहाँ त्यो हुन्थेन। एकैचोटि काम हुन्थ्यो, एकैचोटि आएर सुतिन्थ्यो। हो यहाँ यो भएर चाहिँ छिमेकीकामा के अचम्म लाग्यो भन्दा बिजुली चम्किँदो रहेनछ, गडाङ गुडुङ रहेनछ, अनि कुखुरा बाट्यो हाम्रो ठाउँमा, त्यो कुखुरा पनि रहेनछ। कुखुरा भालो बाँधिन्छ भन्छ, यहाँ छैन त्यो पनि हो। नेपालमा जाने हाम्रो एकचोटि 4-5 जना मिलेर बजार गयौँ हैन, वेयर आर फ्रम यु गाइज भनेर एउटा थियो। अब त्यो बुझ्नेलाई त गाइज भनेको यसरी मान्छेलाई गाइज भन्छ भन्ने भयो, नबुझ्नेलाई त अब उहाँको भाषामा त गाई भनेको त सिधै गाई बुझ्यो। ओ यसले त गाई भन्नु त ठोक्न भन्ने खालको नै आयो क्या। यहाँ यस्तो यहाँ अमेरिकामा यस्तो हुँदो रहेछ, यहाँ यस्तो रहेछ भन्ने हुन्छ। भुटान नेपालमा हुँदा हैन, हाम्रो नेपालीले चाहिँ अब नेपाली खाना अर्कै खालको हुन्छ नि त, अनि प्लेनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब एक्कासी अब त्यो त्यहाँको अब यहाँ अमेरिकन खाना त होला, अब त्यो खानाहरू खाना भेट्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब खाइयो हैन, सेकेन्ड थर्ड त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो खाना त हामीलाई अब मिठो भएन हैन, अनि अब इन्ट्रेस्ट भएन। अनि न्युयोर्कमा आएर कस्तो भोक लागेको थियो हैन, मर्ने गरेर कोठाभित्र बसेर आज चाहिँ यो न्युयोर्कमा चाहिँ अब मजाले खाना खाइन्छ होला भनेको त भरे त यत्रो खिजाती एउटा त्यो कागजको प्लेट रहेछ कि, त्यो प्लेटमा त अमेरिकन खाना होला, उयो काउलीको र
खाना के यस्तो कस्तो के हो काँचै कौली काँचो काँचो रहेछ कि त्यस्तै भए पनि भोकमा खाइयो होइन अलिकति अब खानाहरू चाहिँ राम्रो खानु पाइएन अनि अमेरिका गएर पनि अब यस्तै खाना भने चाहिँ मरिने रहेछ भने अनुमान गर्यो यहाँ अचम्म पर्ने कुरो के हो भने अब होइन त्यो मोटे मान्छे देख्दा एउटा अचम्म र बिल्डिङ हेर्दा हेरेकै अनि माथि त होइन कहाँसम्म देखिन्छ त्यो हेर्दा सम्झिँदा हुँदै उहाँ चाहिँ एकदम कष्टमै बसेका छौँ हामीहरू भन्ने र यहाँ चाहिँ अलिक केही न केही उहाँको हेरी चाहिँ डबलै राम्रो हुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको छ अब यता बुढाबुढीहरू भयो नाना नानीहरू यस्ता पाङ्गाहरू भए यस्तालाई यहाँ अलिकति केही न केही सहुलियतहरू पनि त्यस्तो उनीहरूको सेवा पनि निकै राम्रो छ र यहाँ जति होस् अब बुढाबुढीले पनि उहाँ काम नगरिकन खान पाइँदैन थियो भने यहाँ चाहिँ अब इन्सुरेन्स के अरे यो फुड सिस्टम दिएको छ बुढाबुढीलाई बिरामी साह्रै हुनेलाई अब निकै धेरै बिरामी भइरहनेलाई तिनीहरूलाई पनि केही न केही एउटा कुरो के हो भने आफ्नो एपार्टमेन्ट कहाँ हो कुन हो एड्रेस यो हामीले आउने बित्तिकै पत्ता लगाउनु चाहिँ धेरै साह्रो परेको थियो लगभग महिना दिन जति नै लाग्यो भनौँ पूर्व पश्चिम छुटाउनै गाह्रो हुने It's very hard to define पूर्व जाँदैछु कि पश्चिम जाँदैछु अरे उस्तै उस्तो west or east. छुटाउनै गाह्रो हुने अनि भन्दै त्यो एभिन्यू हेरेर जानु नि भन्थ्यो हो त्यो एभिन्यू कहाँ लेखेर राखेको हुन्छ त्यो थाहै नहुने पहिला You didn't know the avenue also. घर पनि यसो यहाँ जाँदाखेरि यो दिशा जाँदाखेरि यहाँ पुग्ने रहेछ पूर्व जाँदा यहाँ पुग्ने रहेछ पश्चिम जाँदा यहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने यिनीहरू सबै अलिक चाहिँ थाहा भइसक्यो म इकोमा है इको जाँदाखेरि अब मैले कसैको बाटो देखाएर कहिले साथ पनि पाइएन एकजना पहिला लिएर गएको थिएँ म जाँदाखेरि इको पुगेर फर्केर आउँदाखेरि म्याक्समा चढेँ म्याक्समा चढ्दाखेरि अरूले ठाउँ मलाई थाहा भएन त्यसरी म्याक्स लिएर 2 स्टेप जति पर पनि लग्यो आएर बस्थ्यो नि मलाई होइन त्यो डाँडामा त्यत्तिकै तलमा त्यत्तिकै बाटो देख्दा त्यो बाटो चाहिँ कहिले पत्ता लगाउनु अब गाडीले चला बाटो पनि दिँदैन होला कहिले पार लाउनु कहिले के आत्तास लाग्दैन मलाई अहिले सोच्दै जाँदा चाहिँ मान्छे हिँड्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ लिँदो रहेछ अहिले नै त्यही भन्दा नि हामी यसरी अमेरिकन ठुलो कन्ट्रीमा जाँदैछौँ कन्ट्रीमा जाँदाखेरि यो नेपालकै जस्तो स्थिति हो भने चाहिँ हामी एकदम त्यहाँनिर पहिलोचोटि त अब नयाँ ठाउँमा त अब डरै हुन्छ नि त होइन नेपालकै जस्तो अब हेल्प नगर्ने त्यो बोली वचनमा अब फरक नेपालकै जस्तो स्थिति गर्ने भने चाहिँ हामी उहाँ ठुलो कन्ट्री पुगेर पनि जस्तै 1 महिना 2 महिनासम्म चाहिँ अलिकति हामीलाई गाह्रै पर्छ साह्रै यो गाह्रो पर्छ भनेर डर चाहिँ मलाई एकदम लाग्थ्यो क्या तर यहाँ आइपुगेर विचार गर्दा चाहिँ त्यस्तो नहुँदो रहेछ सबैबाट हेल्प पाइँदो रहेछ क्या नजानेको ठाउँ नबुझेको ठाउँ त्यस्तो रहेछ कहाँ लान्छ कहाँ लगेर बा केही गर्छ कि भन्ने डर थियो तर पछाडि बुझे पछाडि त होइन रहेछ राम्रै ठाउँमा सहयोग गर्दा रहेछन् भन्ने यो कुरो भइरहेको केमा चाहिँ साह्रै पर्यो धेरै साह्रो पर्यो के सोचेको थिएन के भयो तब के सोच्नु भएको थियो त्यो कुरा भइदिएन एकदम स्पष्ट भन्नु होला तपाईलाई अप्ठ्यारो केही हुँदैन For old people they don't have anybody to talk in their same language so and they have to talk in English and about their religion they can go to temple so it's pretty hard for them. Yeah. What about for kids? What about for people your age? It's good for them because they can study and be good and have a great future. नेपालमा अब किनभने बुवा आमासँग नजिक बसेका थियौँ सँगै आइजाइ हुन्थ्यो होइन अहिले उनीहरू पनि भिन्नता भए आफू पनि आउनु पर्यो होइन धेरै दुःख लाग्छ नि अब हिजोस्ति बाबा खसे मेरो देख्न पाइएन 3-4 वर्षको बादमा मैले देख्न पाइनँ होइन डुलेको पनि छैन म घुमेको पनि छुइनँ पोर्टल्यान्ड पनि घुमेको छुइनँ बसपास पनि छैन हस्पिटलले अहिले दबाई पानी दिएर म दबाई पानी खाइरहेको छु होइन त्यतिकै बसिरहेको छु म वरपर घुम्नु डुल्नु पनि गरेको छुइनँ कोही कोही दिन म सपिङ गर्नु बजार जान्छु यहाँ नानीको बाबासित जान्छु होइन बजार सजार डुलेर आउँछु अब बाबा देख्न पाइनँ म आमालाई भाइलाई बहिनीहरूलाई भेट्छु होला भन्ने गरिरहेको छु होइन एक दिन जान्छु होला भेट्छु होला भन्ने सोच छ अब सँगै डुलिन्थ्यो सँगै बसिन्थ्यो हाँसिन्थ्यो यसो नेपालीहरू भेटिन्थ्यो अहिले आमा बाबु पनि छैन टुरा जस्तो भएर बस्नु पर्यो होइन कुरा केही बुझिँदैन बाटो त देख कुरा बुझिँदैन अनि धेरै गाह्रो पर्छ हामीलाई त्यसमा के छ भनेदेखि त्यहाँको हाम्रो जुन चाहिँ संस्कृति परम्पराहरू थियो हामीले जति रमाइलो हुन्थ्यो हाम्रो चाडबाडहरू त्यो यहाँ छ पाउँछ तर उहाँ जति चाहिँ 100% हुन सक्दैन किन सक्दैन भने अब मेरो अब साथी अब कोही अस्ट्रेलिया छ भने कोही
क्यानाडा कोही नर्वे अब यही युनाइटेड स्टेट भित्र अमेरिका भित्र पनि यहाँदेखि तपाईको मेचिकनमा मेरो काका हुनुहुन्छ त्यहाँ अब धेरै नै फरक छ यहाँदेखि 7 घण्टा कि 8 घण्टा कति लाग्छ रे प्लेनमा भने अब यो चाडबाडमा हामी भेट हुने कुरा आएन हैन अब निकै असम्भव छ यसमा चाहिँ तर म जति रमाइलो हुन्थ्यो त्यति रमाइलो चाहिँ हामीलाई अलिक पाउँदैन त्यति हो फरक चाहिँ because his family तिम्रो भजन गर्छौ राखी भक्ति तिम्रो भजन गर्छौ राखी भक्ति We have a festival. How many festivals? Dasai, Tihar, Holi. Yeah. Like we have like several festivals. Yeah. And but this Tihar is very important for us. Tihar and Dasai. Yeah. I think it's bringing brothers and sisters together. What we call old world values, familial values, reciprocal values, duty-based values, are very healthy and happy. American values of individualism and progress, individual rights, are really important because they bring change and creativity and dynamism to what would otherwise be very conservative and stuck cultures. The two together are terrific. तपाईहरुले अब इंग्लिश जाने पनि यदि हामीले जान्यौं न भने पनि नेपाली भाषा बिर्सिनु हुँदैन हामी नेपाली मासिनु हुँदैन हामी नेपाली राम्रो गरी बस्नुपर्छ हामी नेपाली हौं हामीले अब मसिनो बच्चा लिएर आका छौं हामीले नेपालबाट तपाईहरुले ल्याएको हो तिमीहरु यस्तो आएर इंग्लिश भाषा बुझ्यौ तर नेपाली भाषा यस्तो भनेर सिकाउँदै गर्नु पर्यो बिर्सिन दिनु भएन आफ्नो के छन् नियमहरु हैन त्यो सिकाउँदै लानु पर्यो नानीहरुलाई बिर्सिहाल्न चाहिँ दिनु भएन होला नि The Daishantika at David Douglas High School, this is so important for old and settled Portlanders to be refreshed by the cultural and spiritual capital these folks are bringing. It's all they brought, right? You get one suitcase. You can't put a lot of stuff in there, but the stuff they're bringing is in their bones, right? It's in their breath. It's in their hearts. That's as important as the financial capital, the material capital, political capital that America's really, really good at. There will be a mix in the end of this. Cultural, spiritual, and social capital from the old world, and then technological capital, political capital, financial capital from America. To make wool. Bird cotton, like sheep cotton, and then we make rope from that. They import that things. Really? Yeah. Huh. What else did they used to do? Hat from the what is sewing? Knitting. Yeah, they knitting. used to design on like clothes. Scarves. Yes. Yeah, that's what I mean. And also some of the people they teach in the school. You know, like in our school, we need the teacher, our own teacher from the refugee camp, and then some of the parents used to teach. My feeling, and the feeling that I've heard expressed by a lot of teachers, is they want parents to feel that the school is their school, because it is their school. The schools are created with tax dollars from the community. The community built the school. The community hired the teachers. And those classrooms belong to the people that are in the apartments and the homes around the schools, even if they're newcomers. They don't need to necessarily call the school and let them know. They can just come to the school. And for my classroom, anyone is always welcome. As soon as they show up at the door, I just lead them to the back of the room or over to the side, and they can stay as long as they want. What about money? Dollar. Money. Does it grow on trees? Is it easy to get in America?
Do you have trouble with money? नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ अब पैसा रुखमै फल्दा जतिकै गरेर पैसा पठाइदिए भन्छ हो अनि अब यहाँ आएर मात्रै थाहा पाइयो कि पैसा चाहिँ कसरी चाहिँ कमाएर कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भनेर काममा अप्लाई गर्नु पर्यो काममा के अरे कामको लागि एप्लाई गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि इन्टरभ्यू गर्नु पर्यो इन्टरभ्यूमा पास हुन्छ कि हुँदैन कतिखेर जानु पर्यो हो त्यस्तै गरेर अनि बल्ल बल्ल काममा लागेर पनि अब रातिको हुन्छ कि दिउँसोको हुन्छ कि हैन अनि अब कति घन्टा हुन्छ काम हो त्यो गरेर मात्रै यहाँ पैसा आउँदो रहेछ त्यही पनि पैसा हातमा क्यास पैसा आउने हैन चेक आउँछ चेक लिएर जानु पर्यो कहाँबाट निकाल्नु पर्यो चेक त्यसरी आउँदो रहेछ उहाँ चाहिँ भन्छ अब रुखमै फलेको जस्तै टिपेर पढाइदियो भने जस्तै गर्छन् उहाँका आफ्नो मान्छेहरूले कसैले job market is really poor and the amount of cash assistance that they receive is almost less than what their housing cost is. Yeah, because there are people with college degrees trying to be janitors here in Portland, and those are usually our clients are the ones that sort of fill those roles and so. के अरु कुराहरु के छ त्यो जागिर पाउनलाई अप्ठ्यारो के छ अप्ठ्यारो एउटा ल्याङ्ग्वेजकै समस्या भइगयो हैन अर्को कुरा भने चाहिँ नपरे फर्म नभरे अब पाइँदैन कहीँ पनि अलिकति कम्प्युटर स्किल हुनै पर्यो यहाँनेरि हैन त्यसले गर्दाखेरि जागिर पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ हैन मान्छे अब यहाँ मिसिनले काम गर्नु पर्छ हैन त्यो भएकोले गर्दा अप्ठ्यारो भयो सबै टेक्नोलोजीले देखाइहाल्नु अब हामीले हामी काम गर्न सक्छौँ अब देखाइन्छ अब हामीले हातले गर्न सकिँदैन नेपाल भुटान भारततिर भनेको त हस्तकला ठाउँ हो हातले बनाएर देखाउने चिज हो वा भनेको त हातले जे चिज बनाउँछ त्यो बनाइसकेर चाहिँ यस्तो वार्डको भयो यसको सिप यस्तो रहेछ भनेर देखाउने ठाउँ तर यहाँ भनेको त मेसिनले बनाइदिन्छ अनि त्यहाँ सबै कुरो मेसिनले गरेका हुनाले मान्छेको काम कम्ती यहाँ त्यसैले गर्दाखेरि पनि त यहाँनेरि जागिर पाउन गाह्रो हुन्छ Culture gap between parents coming, getting jobs, not learning the language as quick as their children do, and then their kind of children growing up and sort of becoming Americanized or whatever, and that creates a gap within the household. So sort of generational cultural barriers once they're here for a few years can be really hard. यहाँ पनि बाबुआमाले कुन पाराले कुन हिसाबले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो यो धेरै अप्ठ्यारो भएर परिवारमा धेरै प्रब्लम यसले ल्याइरहेको छ क्या अहिलेसम्म यति नै हो मैले देखेको ठिकै छ There's been really sad situations of children being taken away from their parents here because the parents just didn't know the standards of discipline that was appropriate in the U.S. So we're trying to have them find some balance where they keep their authority so they don't become completely irrelevant to their kids because of the dramatic differences between old world culture and Portland culture. So they're going to have to shift in order to keep their authority. They're going to have to be relevant to their children. And we have families, we have entire communities where children are looking at their parents like they're no longer relevant. And the disrespect of teenagers running a household is frightening. It should be frightening to mainstreamers. It's certainly frightening to ethnic streamers. So we're trying to get our parents savvy. And that's what we tried to do during the sessions, during the cultural integration workshops. Right. So what we wanted to do is give this sense of what a successful family is going to look like and what you need to know. So in that class, same kind of thing, introducing them to their cops, introducing them to what family law expects of people in Oregon, giving them renter law. So the law, they know what the law expects of a renter, but also what the law expects of a landlord or a lessor. And that you have rights, and you need to kind of know these so that we can have a balanced relationship, power relationship, between parents and kids, between neighbors, between husband and wife, between the lessor and the lessee. How can you feel connected even though you're here in America? Are there things that the community does to make it better? तपाईलाई जस्तै अब तपाईको परिवार छुट्यो उहाँको कहाँ गयो उहाँको कहाँ गयो नि उहाँ त अब तपाई उहाँको सबै दाजुभाइ राख्छ यहाँ उहाँ अमेरिका मान्छे तर उहाँले आफै यहाँ छुट गर्नु एक्लै आउनु भयो उहाँ भनेपछि उहाँको परिवार छुटिएको छ भनेपछि तपाईहरु आफै एकअर्कामा सम्मिलित हुन एकअर्कामा मिल्नको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यतिकै नि गरिन्छ होला जस्तो लाग्छ अझै पनि तर किन अब यो आफ्नो भाषा र उहाँहरुको भाषामा हाम्रो धेरै फरक भयो अनि अब हाम्रो केटाकेटी नानीहरुले त जसै तसै जान्दै लगै जानिसके
अब हामीहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूले बोल्न थालेपछि हामीहरूले सुँगुरले जुन यस्तो हेरे गर्नुपर्छ उनीहरूले बोल्दा आफूले बोल्दा उहाँहरू त्यस्तै हुन्छन् अनि हाम्रो कुरा मिसिएन त्यसो भए तल्लो घरमा को छ माथिल्लो घरमा को छ त्यो कोही पनि को छ के छ कस्तो बोल्छ कस्तो खान्छ त्यहाँ के भन्नुपर्छ त्यो भन्ने आएन त्यसो हुनाले गर्दाखेरि यहाँकासँग वल्ला घर पराघरकासँग छिमेकी जोड्न उहाँको जस्तो नाता सम्बन्ध जोड्न त्यो नमिल्दो रहेछ। Soccer game is everything in our culture back home. We don't know each other. We don't have good neighbors. So if we come here like this in the field, we know each other. So we can build our relationship and we can work together and go ahead. Today is a youth soccer program put up by Portland Parks and Recreation. Portland Fire Department has partnered with Portland Parks, and what it is, it's an opportunity for our youth in Portland, our young kids, to get together and play soccer, to learn the importance of teammanship, have the firefighters be mentors and role models for young kids moving to the city of Portland from other countries, to integrate them into our population. We have 12 teams this year. We had 8 teams last year, and we are expecting more next year. So today we're going to be playing like 3 games. So tomorrow is the final. Our team is from Bhutan, right here. Bhutanese. We are Vietnamese, Burmese, Bhutanese, Nepali, all this stuff we are playing. Like it seems like we're home. New Portlanders get involved and start by giving. It's amazing how much you get back, and that was really how I got involved in the neighborhood. That's why I'm in office, because I volunteered in my neighborhood association. I am the president of the Hazelwood Neighborhood Association, and that is a volunteer position. We are not a homeowners association, and unfortunately a lot of people think that we are. We provide information and we help facilitate some sort of advocacy group for any people that want information. The city government is extremely complicated. The state government, the county government, and for a newcomer, you got to have some roadmap, otherwise you end up floundering and you never get an answer and you get frustrated. So we are one of the mechanisms that I think can help you steer you in the right direction, let's put it that way. I want to welcome all of the members of the Bhutanese community who have made the big jump here. As East Portland goes, it is also a very basic working class community. So we really take people on face value and not what we think they should be. The thing is, once you volunteer and people know that you're ready to give, then they're very willing to help you find the services that are local in the neighborhood. It's a little overwhelming, and for some people it's the question of what's my point of entry? Maybe there's a language barrier, maybe there's a cultural barrier, maybe you don't have an internet connection, maybe you don't know where your local rec center is. But if you can get to the library and go online, start with portlandparks.org. That opens you to the whole world of services that we offer, and if there's something that we don't offer that you'd like to see us add, let me know. It's really important to be a part of a community, to be a part of a city, is understanding how your government works. And being a part of Parks and Recreation, even though we're the government, we're different, say, than the police department or the fire department, all these different departments, and we offer recreation. And understanding that recreation in our countries where we come from, we just go to the park and we just do our thing, you know, and so it's a process of learning how things work here. So I go out there and talk to different communities about the community centers that are free of service to these communities. We have basketball gyms, we have weight rooms, swimming pools, we have classes for kids, and so there's all these kind of programmings that help integrate our kids into a bigger city kind of program. Bicycles are used for recreation in Portland, but a lot for transportation. A lot of people get to work on a bicycle, and it's not a sign that you don't have enough money for a car. It's that you value the environment and the exercise, and the spirit of Portland is partly bicycling. There are a lot of urban farming related groups in Portland. Growing gardens. They work with starting gardens with people around different neighborhoods. The Portland Fruit Tree Project. People can register their fruit tree with the Fruit Tree Project, and through that they can get volunteers to come out and help them actually harvest all the fruit from their tree so it doesn't go to waste. Then volunteers can help take some home and eat it at their house. OAMI, we are a non-profit organization, and the basic mission statement for the organization is to promote and develop entrepreneurship and economic development for ethnic minorities in the state of Oregon and Southwest Washington.
A lot of small businesses come in and establish a restaurant, and they don't see why the restaurant didn't work if the other restaurants were there. We do a one-on-one consulting for free. You maintain a relationship with OAMI staff. OAMI staff knows about your business, so we can promote your business. We are multicultural, and we welcome everybody here. I think you don't necessarily have to fear like you're gonna lose your culture. It's bringing the things that are important to you and integrating that with the things that make Portland a good city and bringing that combination. Because I think we all come to this country for a better life, to get a better education, to succeed, whatever our parents brought us here for. And so I think being able to keep the language and the traditions and values at home, but also being able to have the tools and resources to make our children thrive. Because that's what we brought them here. So how do we keep that middle without losing both? तपाईँ आएर अहिले जानुभयो एयरपोर्टमा ओर्लेर अहिलेसम्म यहाँसम्म आउनुभयो तपाईँ होइन यो समयसम्म आउनुभयो समयसम्म आएर तपाईँ यति जान्नुभयो नि यो कुरा चाहिँ यहाँकै मान्छेहरूलाई चाहिँ क्याम्पस छ नि मान्छे हो त्यसले चाहिँ त्यो कुराहरू भनेर चाहिँ अथवा के कुरा चाहिँ जानेर आएछ उनीहरू चाहिँ तपाईँहरू यहाँ पुग्दा जानुभयो भने उनीहरू यहीँ पुग्दै जानुहोस् ल्याङ्ग्वेजले यहाँ काम गर्दैन अलिकति ल्याङ्ग्वेज सिक्न मै पनि ट्राई गरौँ र यहाँ आएर पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्ने इच्छा हुने र यहाँ अमेरिकामा त्यत्रो साह्रो ठुलो दुःख केही पनि छैन सबैभन्दा ल्याङ्ग्वेजको दुःख हो ल्याङ्ग्वेज आफूलाई छ भने अमेरिकामा हामी जसरी पनि जिउन सजिलो गरी सक्छौँ मेरो भनाइ चाहिँ यो खालको तपाईहरुको यो अमेरिका आउने मान्छेलाई के सल्लाह छ मेरो चाहिँ के छ भने उसले उसका ठाउँबाट सही कुरो बुझेर आओस् भोलि यहाँ आए पछाडि तैँले बोलाइस् यस्तो भयो काम पाइँदो रहेछ दुनियाँ रहेछ भाषाको रहेछ भनेर नभनोस् सही बुझेर मात्रै आओस् आउने मान्छे म यही मात्रै भन्छु उतैबाट बुझेर आए हैन अब जो अब जस्तै यहाँ अब आउँदैछ अरे ओरिगनमा हैन अब आउँदैछ अनि हामीले चिनेको मान्छे आयो भने अब उहाँलाई हामीले फोन गर्छ नि त कस्तो छ के छ भनेर अब हामी त भन्छौँ नि अब राम्रो भएकोलाई राम्रो अब कस्तो छ जे छ त्यस्तो हामी भनिहाल्छौँ तर हामीले भनेको कुरा सुनेर आउनु आदर लिएर आउनु भन्दा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफै बुझेर आए चाहिँ राम्रो पछाडी किनभने उहाँले चाहिँ राम्रो छ भनेर भनेको थियो तर यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ भन्ने खालको गुनासोहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीमाथि नहोस् त्यही भएर आयुएममा बुझेर आएको जसले ल्याउँदैछ त्यसै बुझ्ने माछा काट्ने काम पहिले लेखिले भने त्यसरी आउँदाखेरि दुःख चाहिँ केही हुँदैन सबै प्लान हुँदै जहीँ त्यहाँ बाटाउने सहयोग गरिहाल्छ जसले पनि होइन आउँदाखेरि दुःख चाहिँ हुँदैन तर सोचेर अब म यो गर्छु अमेरिका गएर केही गर्छु भनेर सोचेर आउनु पर्यो आउँदाखेरि अधिकार होइन म बस्नुभन्दा चाहिँ जे भए पनि म अमेरिका जान्छु म उही गरेर गर्छु भनेर थियो अघिबाट आउनुपर्ने हाम्रो साथीभाइहरू होइन अब त्यो आउँदैनन् पछि तर उही बस्दैन उही मर्छन् भने हामीले के भन्नु त छैन नि त नेपालमा अधिकार खोज्यो भने नेपालमा अधिकार छैन जसले जहाँ डेमोक्रेसी छ जहाँनेरि मानव अधिकार छ मानव अधिकार भएको ठाउँमा आउँदाखेरि मानवलाई मानवले सहयोग गर्छ भने नेपालमा त्यस्तो मानव अधिकार सहयोग पाउन सक्दैन त्यहाँ चाहिँ र अमेरिकामा मानव अधिकार सहयोग पाउन सकिन्छ त्यो अधिकारको लागि तपाईहरु मान्छेलाई आउनु भन्नुहुन्छ अब मैले भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझ्न सकुन् हैन आफ्नो जीवन आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्नु त आफ्नो कर्तव्य हो हैन त्यसलाई बुझेर उहाँहरूले आफ्नो देशमा आफूले यहाँ चाहिँ म यसरी जिउन सक्छु भन्ने हिसाबले आफू आउन सक्छन् मान्छे Don't be nervous about like coming to United States. There is a lot of opportunity. We can be on our own in United States. Besides, we live in refugee camp, like it was so hard. But I think it is the best place to be and live here. I like United States. I say welcome to everybody to United States.